Okay, English, US, troubleshoot, advanced options, ito, firmware settings, restart. Then, after mag-restart, lalabas ang BIOS settings. Technically, ang lumalabas dyan sa boot menu, F8. Dalawa. Ito yung nabuboot. Kailangan ma-delete yan. Tapos ito yung dapat na maiwan. So, cancel natin yan. Punta tayo sa advanced mode, F7. Ay, gumana. Yan. Okay, so boot. Punta tayo sa boot. Delete boot option. Select one to delete. Ito. Then, okay. Then, save and exit. Save changes and exit. Okay. Then, boom, panis. Lalabas na yan. Come on. Sing the song forever and... Ayun. So, login na tayo. Yun, pwede na.